Good afternoon. How are you? Hello, can you hear me? Good, good afternoon, sir. We are fine. What's about you? Thank you, Rojana. I am fine also. And uh, did you see the notice of a lecture on nanotechnology I announced through the your page, Facebook group? Yes, sir. I advise all the students to uh, uh, attend that or register that uh, webinar. That webinar would be delivered by Dr. Nurun Nobi, who graduated from Stanford University, and not a famous university. But he is now a faculty member at a US university. And he did PhD in Korea and then postdoc at Harvard University. Very young guy, and you can really enjoy how he started his journey at Stanford University. Not high, it is not a high rank private university, but with a big dream, how he moved on and working on very important topic to utilize nanotechnology to control the cancer and other diagnosis of different important diseases. So I'm sure you will enjoy. And nanotechnology is an emerging technology which has been included in 2018 agriculture policy of Bangladesh as a tool for increasing food and nutritional security under the climate change. So, young people like you, I encourage you to join the Bangladesh Nano Society. I'm sure you will find lots of encouragement and inspiration. When you have free time, you can attend the this frontier technology, attend the talk on this frontier technology. So I shall be there on 21st of November as the chair of the session. And Dr. Nurunubi, I personally uh, did not meet with him, but through email communication and other communication, I know him very well, and he's really an icon for the young people who has a big dream to prosper in life. Today we shall discuss on a new topic. I guess you are now busy or for revising your uh, the assignment mini review. I am expecting by the end of this week, that is by uh, you know uh, Saturday, all of you will submit the revised version. Today we shall discuss on a topic, bioenergy, and this is really very important topic. Like blood in our body, without blood circulation, we cannot survive. Our life is depend on the circulation of blood, which carries the oxygen. And in COVID-19, uh, actually blood circulation, blood clotting, and many other problems, respiratory problem taken place. So, like living organism in a country, energy is like blood for the economic development. Without energy, you cannot do anything. You cannot cook your food. Today we shall talk on bioenergy. Why bioenergy is one of the promising source of energy. Bangladesh is an energy-starved country. We are nearly self-sufficient in cereal food, but in considering the energy, we are still poor country. And for uh, making the country industrialized,
or developed, we must generate energy. But the question is, from which source we will get the energy? Energy we can get from the coal, traditional one, burning the coal, which is detrimental for the environment. Another source is nuclear. It is also problematic because, Fukushima in Japan, the nuclear power plant was, damaged by tsunami, and it was a big mess, and many people have died and affected by the radioactivity in the Chernobyl and many other places. This is why people are looking for clean energy or renewable energy. Bioenergy is one of the options. Let me start giving you some of the concept as well as the promise of bioenergy. Bioenergy, uh, you know, uh, first let me define energy. Energy is the basic ingredient to alleviate poverty and socio-economic development. It is clear and well observed fact that the development of a given region or a country is directly proportional to the amount of energy consumption. So countries where the per capita energy consumption is higher are at a higher stage of social and economic development. For example, US is one of the most developed countries. And if you see per capita energy consumption, it is one of the highest. Uh, and higher energy is not only conducive to improve living standards, but also result in high literacy rates and better health. So energy consumption varies dramatically in different parts of the world. Economic standard also, living standard also dramatically varies in different countries in the world. And it is likely correlated with the energy consumption. World average annual energy consumption is 1,500 kilogram oil equivalent per capita. Oil equivalent means oil is the rich source of energy. This is why any energy, if you quantify, then it is compared with the oil. Oil, for example, horsepower. In engine, horsepower means a power of a horse. How many times your engine has from a horse power, standard horsepower. So horsepower is the source of, unit of capacity, power of an engine. Similarly, if you want to compare the sweetness of any product, people consider with, sucrose. So sucrose is standard. So oil is standard here for energy. High income countries, 5,228. So developing world average and develop a high income country, there are huge differences, more than almost threefold. But low-income countries like Bangladesh, we have 250 kg oil equivalent per capita, so very poor. And this is why government has been trying hard by quick rental or oil plant or Rupur nuclear plant. They are trying to satisfy the growing demand of energy in Bangladesh. Biomass, possibly you heard about this term. Biomass is a biological material derived from living or recently living materials. For example, the plant materials, all plant materials, straw or waste of plant material, kitchen waste, all are, from the living sources like plant, fish, or meat. Uh, they are biomass. Uh, in the context of energy, this is often used to mean plant-based material, but biomass can equally apply to both animal and vegetable-derived material, not only plant. What the Food and Agriculture Organization defines bioenergy as all energy derived from biofuels, which are
fuel derived from biomass. That means biomass derived energy is called biofuel and also bioenergy. So they are synonymous. The only natural renewable carbon resource known that is large enough to be used as a substitute for fossil fuel is biomass. So in the world, our civilization, current civilization is hugely being dependent on fossil fuel, that is diesel, kerosene, octane, or like that, which we mine from the ground. For example, in Saudi Arabia or Iran and many Middle East countries, they are rich in Russia, rich in fossil fuel. Bangladesh is not rich in fossil fuel. Uh, so fossil fuel is now one of the main source of energy used worldwide. But the problem is burning of fossil fuel causing, global warming, and this is really a big threat for the sustainability of the development in this earth. Obviously, a big threat to the food and nutritional security uh, because high temperature, high, incidence of different natural calamities are associated with the global warming. What are the sources? Uh, um, the sources of biomass are all water and land-based organisms, vegetation, and trees, or virgin biomass, and all dead and waste biomass, such as municipal solid waste. Municipal solid waste is also biomass. Uh, Biosolids like sewage, animal waste, forestry, agricultural residues, and certain types of industrial waste uh, are biomass. And this biomass is the reservoir of bioenergy if we can properly use them. And there are technologies to utilize biomass as a source of bioenergy. The size of global carbon sink, standing terrestrial biomass carbon used as an energy source, is approximately 100 times the global energy consumption annually. That means total biomass available in this earth, if we can capture energy from the biomass by using appropriate technology, then the energy that will be released from those biomass could be satisfy 100 requirement of the 100 earth or like that. So biomass really a potential area for bioenergy. Biomass, bioenergy is not a new concept. From the ancient time, ancient people started their development in their livelihood with bioenergy. Prior to the Industrial Revolution in 17th century, that means the discovery of engine by James Watt in UK, biomass satisfied nearly all of men's and women's energy demand. Uh, Formation of biomass energy, how biomass energy is formed. I'm showing here very simply. The source of energy in this earth is the sun. Sun is the main source of energy. Whatever the energy we are using, electricity or fossil fuel or anything else, uh, the original source is the sun. So sun, sunlight comes from the sun, uh, which carries tiny particle called photon. And photon in photosynthesis, in green plants, they possess a fantastic mechanism to trap solar energy and convert into chemical energy. It is called photosynthesis. And photosynthesis process, obviously, you know that it has two distinct part. The first part is, uh, light reaction, and the second part is dark reaction. Light reaction, actually, the photon light in the daytime
heat the water molecule in photosystem too, and water molecule get energized, and it moves to higher energy level and release an electron, and that electron pass through the system and through electron transport chain generate NADPH2 or ATP, and those energy, chemical energy actually used to fix the carbon in the dark reaction and produce glyceraldehyde 3-phosphate. And that glyceraldehyde 3-phosphate then used in the metabolic pathway of the plant to make different carbon containing, energy rich compound like glucose, fructose, and others. So this mechanism, I am sure, you know very well. And all the biomolecules present in the living organism, like human and others, they are actually the source of this carbon are actually the photosynthetically fixed carbon. Uh, Energy capture efficiency through the photosynthesis in different plant species are different. For example, rice energy capture means solar energy capture efficiency. In case of rice, only 1%. In maize, nearly 2%. Sugarcane, 2.6%. Green algae, 4.9. That means 5%, and hugely varied. And mainly due to the photosynthetic system present there. For example, maize is a seafood plant, and there in the leaf they have the uh, crunchy anatomy, and they have phosphoenol pyruvate carboxylase and other enzymes, and do not allow for photooxidation. But rice is a C3 plant, so carbon fixed through the dark reaction. Part of them, burn through photooxidation. As a result, energy efficiency is low. Other plants, sugarcane, green algae, they have the higher uh, uh, carbon fixation capacity. Cane plant, chrysalis and acid metabolism pathway is different and high efficiency. So scientists are trying to discover the genes responsible for this pathway and mechanism, so that they can engineer. Already, C4 rice has been developed through engineering the genes from the maize, C4 genes from the maize. But even though they engineered, but fully cranch anatomy and other anatomical structures are not yet to be developed. So it is a big area of research to engineer new plant with higher efficiency, efficiency of capturing the solar energy. So it is one of the interesting area in the biotechnology. Main feature of biomass, that very simple diagram: carbon dioxide in the atmosphere, 0.04% carbon dioxide present in the atmosphere, and through the photosynthesis, plant and other biomass is developed. And after the harvesting, biofuel is developed, and it goes to the carbon dioxide goes back to the atmosphere. Similarly, natural biomass, natural, anaerobic decomposition or aerobic decomposition as waste, they produce hydrocarbon and finally moves to the as carbon dioxide gas. There are other, for example, after harvesting of the plant, we eat edible parts, feeds and foodstuff products. And after consumption, the waste, animal consumption or human consumption, the waste contains lots of carbon containing compound, and through fossilization and recovery, they produce the hydrocarbon. For example, some waste, the hydrocarbon we are getting the fossil fuel. In the past, there were big earthquake, so big forest were under the ground. So they over the years of anaerobic decomposition, hydrocarbons are
developed, and those hydrocarbons, that is fossil fuels, we are extracting now. And waste, if you throw outside, they convert into different, or if you use the biogas plant, convert into the different gases, and finally, after burning of the methane gas or others, you will get the carbon dioxide. So carbon cycle is always continuous like this way. Importance of bioenergy. Rural people of developing countries cannot reach modern energy for cooking, most of them. They are solely depend on biomass for cooking and heating energy. Uh, and if you consider carrying capacity of the earth, that means carbon carrying capacity of the earth is 2 trillion carbon dioxide capture per year. But we have now 4 trillion due to the emission from the fossil fuel burning. So our Earth is overburdened with the higher level of carbon, and this is a big problem. And global warming is now is evident. Now, I would like to show you the why bioenergy is superior, and for the ecological balance, bioenergy concept is fantastic and sustainable. Bioenergy is basically carbon neutral. Carbon neutral means, you see, plant uh, through the photosynthesis process fix the carbon as chemical substance like glycerol 3-phosphate through the dark reaction of in the photosystem 1. Uh, and that carbon actually used in the plant cell in different metabolic pathway to make different compounds like sugar molecules, stars, DNA, RNA, amino acid, lipid, and others, and make the biomass. And that biomass carbon, after combustion of biomass, we will get carbon dioxide again, and carbon dioxide moves to the air. Similarly, when plant do the photosynthetic process, uh, plant release oxygen to the air, and that oxygen in the atmosphere around 20%. So that oxygen is used for combustion of biomass. You cannot burn biomass as a cooking material until and unless you have oxygen. Oxygen is required. So oxygen released from the plant to the atmosphere, they are absorbed when combustion of biomass is taking place. So this cycle is continuous, and it is called closed carbon cycle. And bioenergy, this is why neutral. So environmental balance you can maintain. But fossil fuel burning adds huge carbon to the atmosphere, which is really problematic for global warming. And global warming is associated with huge hazards, high incidence of cyclone, flood, uh, as well as high incidence of drought, salinity, heat stress. Uh, that means in the atmosphere, a big imbalance is developed. Today's fossil fuel, which we are using, they are actually from biomass. After big earthquake, big forest, they were upside down, and over the years of anaerobic decomposition by the microorganism like bacteria, uh, the hydrocarbons are uh, deposited as oil, and now we are extracting them and use them as energy source. So bioenergy use, uh, biomass currently supplies about, what about in Bangladesh as well as in the developing country? Biomass currently supplies about a third of the developing countries' energy, varying from about 90% in the countries like Uganda, Rwanda, Tanzania, to 45 to 50% in Bangladesh and India. That means in Bangladesh, India, we are satisfying our 50% of energy demand from the bioenergy, and 30% in China and Brazil
and 10 to 15% in Mexico and South America. If you consider in America, North America, it obviously less than 10%. The crucial question are whether the 2 billion or more people who are now dependent on biomass for energy will increase, because the population obviously increase. By the year 2050, world population will be around 10 billion, and now it is 7.3 billion. So energy demand obviously will increase dramatically with the increase of the population. The fact that 90% of the world population will reside in developing countries by the year 2050 probably implies that biomass energy will be with us forever. Because do you know why 90% world population will reside in the developing country by the year 2050? Because in all the developed countries, population is declining, and in the developing country, population is increasing. So overall, 90% of the population by the year 2050 is expected to be in the developing countries, and biomass energy requirement or use would be increased. Residential biomass demand in developing countries is projected to rise from 7.73 million ton oil equivalent in 205 to 8.18 million ton equivalent in 2030. That means it would dramatically be increased. Now, bioenergy share of the global final energy consumption, you can see fossil fuel, 78% of the world energy requirements are satisfied by fossil fuel. That means octane, diesel, and other fuel that we are using, hydrocarbon fuel. Nuclear, only 2.8%. Renewables, 18.9%. Renewable energy means biomass energy or solar energy, or you can see hydropower. For example, in our Katai, we have hydroelectricity. And there are other energy, wind energy also, traditional biomass also. So traditional biomass is the large part, and other parts among the renewable energy. Hydropower is a big one. Some countries are very rich in hydroelectricity. So sources of bioenergy, if you are asked what are the major sources of bioenergy? Virgin wood from the forest, energy crops, agro residues, waste biomass, algae. Algae is considered one of the biggest source of bioenergy. Our on our earth, 75% or more is covered by water, and in the seawater, a large varieties of algae and other seaweeds, sea plants. They are really very, very powerful in harvesting the solar energy. Algae based bioenergy industry is now developing. Scientists are working on it, and some countries already commercialized algae based bioenergy or electricity. Source of bioenergy: virgin wood, tree surgery residues, fuel wood, forestry residues, especially in our country. And sources of bioenergy, you can see energy crops. There are some crops are energy crops. For example, jatropha. Jatropha in our campus, you can see in the genetics and plant breeding field area. Its fruits, seed contain huge oil, and those oil can be extracted and used as biodiesel or like that. There are some crops, for example, sugar cane in some countries. Sugar cane, it has very high efficiency to fix the, carbon from the atmosphere. If you compare in a given land, if you cultivate sugar cane and if you cultivate rice in the same time and same agronomic practices, you will get much more biomass from the sugar cane. So there are some grasses and non-weedy energy sources, aquatic hydroponic and agricultural energy crops.
agricultural residue also another source of bioenergy. For example, crop residue, straw or like that through, for example, straw stalks, bran, uh, husk bran after rice, polishing, you will get a cob shell or other things, vegetable waste, kitchen waste, and then bagasse. After sugarcane, processing, you can get this bagasse, and then bagasse contain the biomass, and you can convert them to electricity. So, different waste, municipal solid waste, biosolids, food waste, waste oils, animal waste, industrial waste slash bulk wood waste can be also used as bioenergy source if you have the technology to extract the energy from them. And many countries have such facilities. Fuel from the algae, already I discussed. Some of the algal cells contain high percentage of lipids. So those lipid molecules can be converted into the bioethanol, biobutanol. These are the bio fuel. And alga culture, like this, you can culture alga very fast. They can grow, and then you can harvest, and by processing you can get the biofuel from them. So alga cultivation or algae cultivation can produce up to 300 times more oil per acre than conventional crops such as rapeseed, palm, soybean, and jatropha. Rapeseed, palms, soybean, jatropha. They are, bioenergy crop. Scientists use those, in some countries. Soybean oil, actually, we are eating cooking oil, palm oil also cooking. But rapeseed and jatropha, they are not edible. So they can be used to run the engine. That means biodiesel. Algae can grow 20 to 30 times faster than food crops. As algae have a harvesting cycle 1 to 10 days, it permits several harvests in a very short time frame, a strategy different from yearly crops. So algae can also be grown on land that is not suitable for other established crops. For instance, arid and land with excessively saline or drought-stricken land. So there are several types of biofuel. The first generation biofuel are referred to as the fuel that have been generated from the source like starch derived from the seed grains like wheat or animal fat which yield into bioethanol by fermentation. So by through the fermentation process, we can get the ethanol. And ethanol is a burnable and very good a bioenergy source. In some countries, uh, bioethanol is used to run the bus or car and others. These feedstocks are used as food chain, especially some of them. For example, wheat and soybean we cannot use because they are food crops. In many people are dying for food. Food is diverted away from human food chain, leading to food shortage and price rises. And in some countries, developed countries, they are doing this job, and this is unethical and not good because 2 billion people every day they are going to bed with hungry stomach. So food scarcity is very big, and in that case, corn, wheat, or soybean should not be used for making the energy. So, second generation biofuel is derived from non-food crops, including cellulosic biofuel, wood, grasses, and non-edible parts of plants. So, like stalks of wheat, corn wood, special energy or biomass crops like miscanthus very fastly grow. Non-food crops are the most important for producing biofuel, like jatropha, castor, pitras, karoch. These four plants are available in Bangladesh also. So these can be used as second generation of bio fuel plant and would not harm our food security issue. So different form of biofuel.
Biofuel can be biodiesel, vegetable oil, biogas, very popular, bioalcohol, or syngas, that means producer gas. This is produced after the combined process of gasification, combustion, pyrolysis. Rice husk, for example, wood chips, or leaves, twigs, straw can be used as syngas. Syngas means to make some form of, for example, coal. In anaerobic condition, if you burn some biomass, then you can get coal-like substances, and they are syngas because they preserve the energy carbon. So biomass conversion to energy, this is the process: agricultural waste, animal manure, forestry waste, and these are the feedstocks we can use. We can get oil, or we can through fermentation, combustion, gasification, pyrolysis, anaerobic digestion like biogas, we can release the energy in different products. Maybe methanol, maybe ethanol, direct heat, or biodiesel, or bioethanol, or methane gas. And this is the way we can convert the feedstock, biomass feedstock, by using a specific process. Depending on the biomass, we can get the product. So this is all about the concept of biogas and bioenergy. But if you consider in Bangladesh, you can see the different sources that we are used in Bangladesh: rice straw, cow dung, rice husk, firewood, twigs or leaves, dropped leaves, also jute stick, bagasse we use, and global production of wood fuel also almost static. And in Bangladesh, due to huge utilization of biomass, biofuel, deforestation is a big problem, and it is our forestry is, reserved forest in a country should be 25%, but Bangladesh it is less than 20%. So population is increasing, forest area in Bangladesh is decreasing. This is a big problem, and because of energy consumption, it is posing a threat to the forest area. And rice husk used in Bangladesh cooking, boiler operation for parboiling, briquette fuel. I would like to show you the briquette. Let me show how briquette is making. Biomass briquetting in some area. This is very interesting. That means, you see, these are the bulk of husk, rice husk from the parboil machine. And this is the syngas. You see how the cylindrical structure is formed. Indigenous technology, we have traditional technology, and these are very nice fuel and efficient fuel, and in Bangladesh, and people can use very safely. You see small pieces of the briquette. 1 kg densified fuel, 1.63 kg of wood. That means energy is densified, dense, and it is used in restaurant, tea stall, street food stall, household use. So briquette is very interesting. So a process of rice husk briquetting is simple process. Feed material or a husk or electrical heater, by using heat, electric motor, they make the briquette, this special structure, and which contains the energy. So I am not in my mission area. It is very famous. So not please go through simply, and this is very interesting. One of the important process all over Bangladesh is using the biogas. Biogas plant is anaerobic process, and we generate lots of energy, electricity from the biogas. Biogas plant can generate methane gas, and you can convert it into the electricity. And cow dung and other biomass, if you can supply in the biogas tank, and it will release the energy. And there are lots of statistics about it. People did lots of research on biogas, and biogas energy can be converted by using motor, the electricity.
and it is very a potential area. Bangladesh, especially Jathopa, Pitras, these two plant uh, bioenergy crops are popular and not yet been fully exploited or commercially cultivated for bioenergy, but they are very interesting. This is the Jathopa, and this is the castor, and these beans of these plants, they contain high amount of oil, and these oils, this is the pagomonia pinnata, another bioenergy plant, and this is karoch. So we can use them in the roadside or railway, two side of the railway line, and we can commercially cultivate them and can get huge energy from in Bangladesh. So I think no need to go through more about the bioenergy. But what is important in case of gas bioenergy, or bioenergy from the uh, bioenergy rich plant like Jatropha or Pitras or Castor, we need some to do some research and identify the good germplasm, and nationally make a plan around the two side of the railway line or fellow land. We can cultivate them and generate good amount of energy. And our municipal waste, as well as kitchen waste, if we can, our agricultural waste, if we can manage properly, we can we can have uh, a considerable amount of energy, because they are is regularly producing, and we can use them as a safe energy source to satisfy the growing demand of energy in Bangladesh. So this is all about my lecture now. So you can ask some question, because we have enough time to ask some questions. স্যার, আজকে লেকচার রিলেটেড না এমন কিছু জিজ্ঞেস করার ছিল স্যার। Yes. স্যার আমাদের তো স্যার রুটিন অনুযায়ী আজকে ক্লাস শেষ হয়ে যাওয়ার কথা স্যার। Hmm. তাহলে কি স্যার আজকে ক্লাস শেষ হয়ে যাচ্ছে টার্মের? রুটিন জি স্যার, যেটা করোনা ভাইরাসে তুমি স্ট্রিক্ট রুটিনে গেলে যেতে পারো। আসলে তো রুটিন অনুযায়ী আমরা এখন পরীক্ষাও নিতে পারছি না, ফাইনাল পরীক্ষা। ওইটা তো স্যার আপনার ডিন আমরা অফিস আমরা থেকে স্যার যেটা রুটিনে তো আমাদের স্যার আমাদের পরীক্ষা নাই জানানো স্যার। হয়েছিল স্যার, হ্যাঁ, ওনারা তো বলছে। আমার কথাটা যখন আমি কথা বলি তখন বলো না, বুঝছো? তোমরা যখন জি কথা বলবা সরি স্যার। তখন কিন্তু আমি বলবো না, জি স্যার কারণ সরি। আদারওয়াইজ আমরা শুনতে পারবো না। আমাদের ক্লাস অলমোস্ট তোমার বেসিক যে ইনফরমেশন গুলো তোমাদের সাথে শেয়ার করার কথা বায়োটেকনোলজি, অলমোস্ট শেষ। কিন্তু এখন সবচেয়ে যে আনফরচুনেট সিচুয়েশন হয়েছে, আমি এনআই খানের সাথে একটা লাইভ শো হয়তো দেখেছি, এখানে ফাইনাল পরীক্ষাগুলো আমরা নিতে পারছি না। আমরা মিড টার্ম পরীক্ষাগুলো আন্ডার গ্রেডের ক্ষেত্রে নিতে পারছি না, কিন্তু গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামের ক্ষেত্রে আমরা মিড টার্ম পরীক্ষাগুলো নিচ্ছি। এইসব মিলিয়ে একটা বড় রকমের ক্রাইসিসের ভিতরে আছি। তোমরা যে এই যে কোর্সগুলো এখন শেষ করলা, এখন যখন ফাইনাল পরীক্ষা হবে, খোলা কোন সময় খুলবে তা জানি না, করোনা ভাইরাস কবে শেষ হবে, তখন এইটা আবার রিকল করা, এটা আসলেই খুব স্ট্রেসফুল হবে। সেই জন্য আমাদের এখন পলিসি যেটা ন্যাশনালি, যে কিভাবে আমরা লার্নিং প্রসেসের মধ্যে ছাত্র শিক্ষক এনগেজ থাকা যায়, বুঝছো? এটা হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট আমাদের যে এই নর্মাল যে রুটিনে আমরা যেভাবে চলেছি সেভাবে আসলে আমরা চলতে পারছি না, এবং সেভাবে কিন্তু কোর্স ডেলিভারিও আমরা অত হেভি দিচ্ছি না, যাতে তোমরা এমনিতেই করোনা ভাইরাসে একটা সিডেন্টারি লাইফ ঘরের ভিতরে করছো। কাজেই এটা এসিউম করতে পারো যে আমাদের কন্টেন্ট যেগুলো ডেলিভারি দেয়া, ইট হ্যাজ অলরেডি বিন ওভার। বাট আমরা আসলে একটা এই প্রসেসের ভিতরে কিন্তু সীমাবদ্ধ রয়েছি। কারণ তোমার যে এই টার্মটা শেষ করছো, মনে করো যে একটা এই ডেড উইক এক্সামের জন্য থাকে, তারপরে এক্সাম হয়, এরপরে এই টার্মটা শেষ ফর এভার। এই পরিস্থিতিটা এখন কিন্তু তৈরি হয়নি, বুঝছো? এখন তোমরা বলো আর কি পয়েন্ট অ্যাড করতে চাও। আমরা এখানে নিজেরা ফ্রিলি ডিসকাস করবা, কোনো রকমের ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।
আমি অত্যন্ত স্টুডেন্টদের প্রতি খুব আন্তরিক এবং সংবেদনশীল। আমার নিজের ছেলেও তোমার আন্ডার গ্রেডে পড়াশোনা করে, কাজে আমি আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারি করোনা ভাইরাস আসলে কত বড় একটা স্ট্রেস তৈরি করেছে। জাহিদুল কিছু বলছিলাম, জাহিদুল প্রীতম। স্যার এটাই বলতেছিলাম স্যার, কারণ হচ্ছে গেলো আমাদের স্যার যে রুটিনটা ছিল, এই রুটিন অনুসারে তো স্যার আমাদের আজকে ক্লাস শেষ হওয়ার কথা, তো আমাদের মোটামুটি সবাই স্যার কিছু না কিছু প্ল্যানিং ছিল কম বেশি। স্যার এই জন্য হচ্ছে যে ক্লাসটা যে কমপ্লিট হয়ে মানে রুটিন ওয়াইজ শেষ হয়েছে এটাই বলতেছিলাম। আর স্যার আমাদের তো ডিন অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে ক্যাম্পাস খুললে আমাদের ফিজিক্যালি গেল পুরো পরীক্ষাটা আবার নেওয়া হবে, সম্ভবত গেল দু একটা ক্লাস রিকল করে। স্যার এটাই গেল আর কি বলছিলাম। সেই জন্যই তোমরা এটা ঠিকই বলেছ, সেই জন্যই তোমরা দেখেছো যে আমি একটা তোমাদেরকে অ্যাসাইনমেন্ট দিয়েছি, অ্যাসাইনমেন্টটা রিভাইজ করে জমা দাও, এবং আমি এটার উপর আবার কিছু কমেন্ট করব। এখান থেকে আমার মনে হয় আমরা একটা প্রসেসের ভিতরে থাকবো, তোমরা তোমাদের প্ল্যানগুলো নিয়ে আগাও। আমার যে মেজর টপিকগুলো যেগুলো এই করোনা ভাইরাসের জন্য আমি কিছুটা স্লিম করে নিয়ে আসছি তোমাদের জন্য, যেগুলো খুব ফ্রন্টিয়ার্স এবং যেগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো এখানে থ্রো করেছি। অনেকগুলো একটু স্পিডে গেছি, তোমরা হয়তো অনলাইনে ইন্টারনেটে ইউটিউবে এগুলো পাবা, আমার লেকচারগুলো যতবার খুশি রিপিট করতে পারবা। এই জন্য ইউটিউবে আমার প্রত্যেকটা লেকচারকে আমি আপলোড করেছি। এটা যদি সবাই করতো তাহলে কিন্তু তুমি পরবর্তীতেও যখন খুলবে তখন ফিজিক্যালি যখন পরীক্ষা টরীক্ষা দিবা তোমাদের জন্য অনেক হেল্পফুল হতো। কাজেই ডোন্ট ওরি, তোমরা করোনা ভাইরাসের এই সময়কালে নিজেরা অনেকটা এই ফিজিক্যাল কিছু এক্সারসাইজ, ফুড হ্যাবিট, এগুলোর লাইফস্টাইলে কিছু পরিবর্তন এনে ইমিউনিটি বাড়াতে হবে। করোনা ভাইরাসের পরিমাণ কিন্তু মানে ইনসিডেন্স আবার বেড়ে যাচ্ছে এবং উইন্টারে এটা বাড়তে পারে, কাজে অনেক সাবধান থাকতে হবে। আমাদের কিন্তু জীবনটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু তোমাদের এই ইয়াং বয়সের টাইমটাও কিন্তু খুব মূল্যবান, কারণ তোমরা প্রিপেয়ার হচ্ছ ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে যাওয়ার জন্য। আমি একজন প্রফেসর, মনে করো ইউনিভার্সিটি যদি টোটালি বন্ধ থাকে, প্রফেসররা কিন্তু বেতন পাচ্ছে, বুঝছো, তার তো কিছু আসে যায় না। আমি লেকচার না দিলেও আমার কিন্তু বেতন একই থাকছে, কিন্তু তোমার কেরিয়ারের জন্য তুমি কিন্তু আমার চেয়ে তোমার ডাইনামিক্সটা কিন্তু ডিফারেন্ট। আমি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টা করছি তোমাদের সাথে ততটুকুই ইন্টারেক্ট করার, যাতে তোমরা বায়োটেকনোলজি অ্যান্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, এটা একটা ফ্রন্টিয়ার সাবজেক্ট, এখানে যাতে এক্সাইটিং নিউ নিউ ইনফরমেশন তোমরা শিখতে পারো, তোমাদের মাইন্ডটা অনেক ব্রড হয়, তোমাদের চিন্তাগুলো, ক্রিয়েটিভ থিঙ্কিং গুলো অনেক ইলাবোরেট হয়, এবং তোমরা আধুনিক গ্রাজুয়েট হিসাবে বের হও। সেই দিক থেকে আমি আমার এফোর্টটা চালিয়ে গেছি। আমি জানি না কতটুকু সাকসেসফুল হয়েছি, কিন্তু আমার দিক থেকে আমি যত্নশীল ছিলাম তোমাদের। ইভেন এই সমস্ত লিমিটেশন, অনেকে কিন্তু তোমার এই করোনা ভাইরাসের সময়ে এই যে ইন্টারনেট ফেসিলিটিস, তারপর অন্যান্য বিষয়গুলো সাংঘাতিকভাবে অনেকের ব্যান্ড ওয়াইড ওইরকম ছিল না, এই ইলেকট্রিসিটি ছিল না, অনেক রকমের ক্রাইসিসের ভিতর দিয়েও কিন্তু তোমরা অনেক অ্যাটেন্ড করেছো। আমি অ্যাটেন্ডেন্স খুব ভালো দেখেছি, আমি তোমাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই। এবং তোমাদেরকে খুব অ্যাক্টিভ থাকতে হবে, কিন্তু একেবারে নিস্তেজ হয়ে গেলে চলবে না। আমাদের জীবনে এই আমি 4 বছরের অনার্স কোর্স এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটি বিএইউতে 7 বছরে শেষ করতে হয়েছিল, তখন একটা বড় রকমের স্বৈরাচার এরশাদ তোমার আমাদের ইউনিভার্সিটিগুলোতে আনলিমিটেড টাইম তোমার বন্ধ রেখেছিল। তো কিন্তু এতে জীবন একেবারে থেমে থাকেনি। তোমাদেরকেও করোনা ভাইরাস যে একেবারে ধ্বংস করে ফেলবে, আমাদের ধ্বংস করে ফেলবে তা না। আমরা এই এফোর্টটা যে চালাচ্ছি অনলাইনে, এটা হচ্ছে একটা বিকল্প, এটা তো আসলে আমাদের মেইন স্ট্রিম না। তোমরা আজকে ফ্রিলি যে কোনো বিষয়ে আলাপ করতে পারো, আমার কাছে আরো 9 মিনিট সময় আছে। স্যার আর একটা ব্যাপার স্যার, বলো। মানে আমাদের অনেক টিচার তো স্যার মানে ক্লাস শেষ করে দিয়েছে আজকে ফরমালি, যে আমাদের যেহেতু ডিন অফিস থেকে নোটিশ দিয়েছে, তো মানে ক্লাসগুলো শেষ করে দিয়েছে। সোহেল আছে, তারপর হচ্ছে বা আজকে একটা ক্লাস শেষ করে দেবে আর কি। তো স্যার স্যার এই ব্যাপারটা মানে আর কি কালকে স্যার। থেকে আর কোনো ক্লাস নাই আর কি স্যার, কালকে থেকে একদম আমাদের ছুটি। এই কথাটা তো বলছো, এই কথাটা বলছো, এবং এই কথাটা আমিও তো তোমাদের সাথে এটাই বলেছি, কারণ এটা আমাদের সিদ্ধান্ত। কাজেই তোমরা ছুটি মানে যে এরকম সারা দেশে ঘুরে বেড়াতে পারবা এই পরিস্থিতিও তৈরি হয় নাই। আমার দিক থেকে আর লেকচার থাকবে না আমাদের এই কোর্সে, কিন্তু ওই অ্যাসাইনমেন্টটা থাকবে, আমাদের ফেসবুক গ্রুপটা থাকবে। যখনই কেউ ইন্টারেক্ট করতে চাও, অ্যাসাইনমেন্টটা তোমরা রিভাইজ করে জমা দিবা,
এবং এটাতে আমরা ইন্টারেক্ট করার অপরচুনিটিটা পাবো, ফেসবুকে আমরা ইন্টারেক্ট করার অপরচুনিটি পাবো, বুঝছো? কারণ এই ক্লাস আজকে মনে করো ক্লোজ করার পরে আমি যে মূল্যবান কথাটা বলছি তোমরা ফলো করতে পারো নাই, তুমি কিন্তু রিল্যাক্স হও নাই। আমি কিন্তু রিল্যাক্স হয়ে গেছি যে টিচার তোমাকে সয়েল সায়েন্সের বলছে, হিজ জব ইজ ডান, তোমার জব কিন্তু রয়ে গেছে। এই যে একটা পরীক্ষা হয় নাই, এটা কিন্তু একটা সাংঘাতিক রকমের তোমার জন্য পিছনে লেগে আছে একটা বার্ডেন। পরীক্ষাটা যদি হয়ে যেত এবং অনলাইনেই হয়ে যেত, ওপেন বুক পরীক্ষা সারা পৃথিবীতে নিচ্ছে, এটা চেষ্টা করেছি আমি, কিন্তু তাইলে কিন্তু এখন ফুল রিল্যাক্স হতে পারতা, তাই না? এই আব্দুর রহিম, পল্লব ঘোষ, তোমরা ঠিকই বলেছো। জি স্যার, এটা তো সত্য কথা স্যার। একদম পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে আমরা একদম রিল্যাক্সড থাকতাম স্যার, আর কোনো মানে রিল্যাক্স এবং আরেকটা ফেজে চিন্তা করতা। এবং তোমরা তো অনেকটা এই জীবনের এই যে একটা সময় অতিক্রম করছো, আমরাও স্টুডেন্ট ছিলাম, পরীক্ষা দেওয়ার আগ পর্যন্ত মনে করো যে কোনো ইয়ারের বা যে কোনো টার্মের স্টুডেন্টের মাথা থেকে কিন্তু বোঝাটা যাচ্ছে না। কারণ এখন তুমি এই ফ্রেশ যদি পরীক্ষাটা হয়ে যেত, এটা তোমাদের জন্য কিন্তু অনেক অনেক এই কমফোর্টেবল হতো। এবং আবার যখন এইগুলো তোমার অনেকদিন পরে, এই যে বললা যে ফ্রি আমরা এখন ফ্রি, আমরা আসলে ফ্রি হব নাই। এটা সাইকোলজিক্যালি, ফিজিক্যালি হয়তো লেকচার দিব না বা ভার্চুয়ালি লেকচার দিব না, সাইকোলজিক্যালি তোমাকে কিন্তু এইগুলো এখন ক্যারি করতে হবে। আর কারো আছে কোনো পয়েন্ট? জি স্যার, 6 তারিখ থেকে তো স্যার অটামের স্যার ক্লাস শুরু করে দেবে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ এটা হ্যাঁ, তো বাদ দেখো তুমি রেখেছি। 6 তারিখ থেকে অটাম শুরু হবে, কিন্তু তোমার এটার কোনো ফয়সালা হয় নাই। জি স্যার, সামার বাইরে থাকতে স্যার অটাম শুরু হয়ে যেতেছে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি এই জন্য আজকে খুব সহজ একটা টপিক তোমাদেরকে দিয়েছি। অনেক কিছু টপিকে পড়ানোর ছিল, কিন্তু কিছু কাটছাট করেছি যাতে তোমাদের জন্য এই করোনার মধ্যে বড় একটা করুণ প্রেশার না তৈরি হয়। কিন্তু আমি তোমাদেরকে ফ্রন্টিয়ার্স যে সায়েন্স গুলো আছে এগুলোতে এক্সপোজ করেছি। এবং তোমরা ফ্রি টাইমে, এই যে এখন কিন্তু একটা অপরচুনিটি তৈরি হয়েছে অনলাইনে লার্নিং এর জন্য নিজেকে লাইভ রাখা, আমি অ্যাডভাইস করেছি তোমাদেরকে যদি সম্ভব হয় তোমরা এই ন্যানো টেকনোলজির যে লেকচারটা ভদ্রলোক, খুব ইয়াং ম্যান, সে দিবে, এটাতে অ্যাটেন্ড করো। এটাতে আমি চেয়ার হিসেবে থাকবো সেশনের, বাংলাদেশ ন্যানো সোসাইটি এবং অনেক ইউনিভার্সিটির আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টরা কিন্তু আউটস্ট্যান্ডিং ক্রিয়েটিভ অ্যাক্টিভিটি করছে এখন। বেগম রোকেয়া ইউনিভার্সিটির আন্ডারগ্রেড স্টুডেন্টরা অনেকগুলো জার্নালে পাবলিশ করছে। এই যে তোমরা রিভিউটা লিখছো, এই রিভিউটা নিয়ে আমার চিন্তা আছে। এই রিভিউগুলো যদি ভালো হয়, এগুলো কোথাও পাবলিশ করা, এগুলো আমি কাজ করব। হ্যাঁ, আর কোনো কারো কোনো মতামত আছে? তোমরা কি এনজয় করেছো কোর্সটা? কোনো জায়গায় কোনো প্রবলেম হয়েছে বলো তো? কারণ আজকে যেহেতু ফাইনাল ক্লাস, উই ক্যান ডিসকাস ফ্রিলি। আমার স্টুডেন্টরা কিন্তু, আমার রিসার্চ টিমের মেম্বাররা, তারা ফ্রেন্ডলি টক করে আমার সাথে। Sir, I have a question relating to this today's class. Yes, yes, please. Sir, fossil fuel and biofuel both are derived from the biomass. Then what's the basic difference between them? Very good question. ফসিল ফুয়েল তোমার মোস্টলি এটা ন্যাচারাল প্রসেসে ইয়ার্সে এটা হয়েছে, তোমার মোর দেন 1000 ইয়ার্স, এবং অ্যানারোবিক কন্ডিশনে ব্যাকটেরিয়াল ডিগ্রেডেশনের মাধ্যমে এগুলো সব হচ্ছে হাইড্রোকার্বন, বুঝছো? হাইড্রোজেন এবং কার্বন কন্টেইনিং কম্পাউন্ড। আমরা যে বায়োমাস মনে করো যে এই দিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করি, এটাও কিন্তু মিথেন গ্যাস, কিন্তু এইটাও কিন্তু একটা বায়ো এনার্জি। এবং তুমি যদি বলো যে ফসিল ফুয়েলের সাথে এটা ডিফারেন্স কি, বায়োমাসকে বায়ো এনার্জি কনভার্ট করা, এটা হচ্ছে আমরা আমাদের সায়েন্টিফিক টেকনোলজির মাধ্যমে খুব শর্ট টাইমে এই এনার্জিটাকে আমরা হারভেস্ট করি এই কার্বন বেসড কম্পাউন্ডগুলো থেকে। আর ফসিল ফুয়েলটা একটা ন্যাচারাল প্রসেসে লং টাইমে হয়েছে। এখন যদি সেফটির কথা চিন্তা করো, সেফটির কথা চিন্তা করলে ফসিল ফুয়েল এত লার্জ স্কেলে সারা ওয়ার্ল্ডে তোমার বিলিয়ন গ্যালন পার ইয়ার ইউজ হচ্ছে, এত বেশি, যেটা প্রচুর পরিমাণ তোমার ইঞ্জিন থেকে তোমার আনবার্ন কার্বন এটা
বিভিন্ন রকমের গ্যাস ফর্মে এটা রিলিজ হচ্ছে। এবং এখানে অনেক রকমের ফসিল ফুয়েলটা যে ইউজ করা হচ্ছে এটা পিউরিটির উপরে, মনে করো ডিজেল এবং অকটেন ডিফারেন্স আছে। তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে এত লার্জ স্কেল এত রোবাস্ট ইউজ হচ্ছে, সেই জন্য তারা অনেক ইম্প্যাক্ট তৈরি করছে এই গ্লোবাল ওয়ার্মিং এ। বাট বোথ সোর্স যদি চিন্তা করো, সোর্স হচ্ছে বায়োমাস। স্যার তাহলে যদি বায়োফুয়েলটাও অনেক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় তাহলে কি ফসিল ফুয়েলের যে ইম্প্যাক্ট আসছে সেটাও কি আমরা সেখান থেকে এক্সপেক্ট করতে পারি বায়োফুয়েলের জন্য? ইম্প্যাক্ট একটা হবে, কিন্তু আমরা যে বায়োফুয়েল যে তৈরি করছি, আমরা যেহেতু নিজস্ব টেকনোলজিতে তৈরি করছি আর ওইটা ন্যাচারাল প্রসেসে হয়েছে, কোনো কন্ট্রোল ছিল না, এই ক্ষেত্রে আমরা তোমার এইগুলোকে ক্লিনার প্রসেসে করতে পারি। এক, দ্বিতীয় হচ্ছে কি বায়োমাস এমনিতেই তুমি যদি ডাম্প করো, এই প্রসেসে না আনো, তাহলে পুরা কার্বনটাই, কার্বন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, এগুলো যখন ন্যাচারালি পচবে এই পরিবেশের মধ্যে, পরিবেশকে বিপন্ন করে তুলবে এবং আরো বেশি ইম্প্যাক্ট তৈরি করতে পারবে। কাজেই এটাকে যদি আমরা এই রিসাইক্লিং প্রসেসের ভিতরে নিয়ে আসি, তাহলে এখানে আমরা এই যে গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টে যে ইম্প্যাক্টটা করছে, ইম্প্যাক্টটাকে মিনিমাইজ করতে পারি, আর একটা ওয়েস্টকে তোমার এনার্জি এই ইয়েতে অ্যাসেটে কনভার্ট করতে পারি, বুঝছো, ইকোনমিক্যালি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসেটে। কাজেই সেই দিক থেকে এটা অত্যন্ত লাভজনক। আর বায়োমাস, বায়ো এনার্জি যেটা বলছো, এটাতে মনে করো ইথানল, ইথানল কিন্তু অনেক ক্লিনার দেন মনে করো ডিজেল। ডিজেলে ওখানে তো ওইভাবে সেপারেশনটা ওইভাবে হয়নি, ফলে ডিজেল যে পরিমাণ পলিউশন করে, ইথানল যদি তুমি বায়ো ইথানল তৈরি করো, এটা অনেক ক্লিন, কার্বন খুবই কম পরিমাণ রিলিজ হয়। তুমি দেখছো না আমরা যে মিথেন গ্যাস ইউজ করি, এই পাতিলের মধ্যে খুব একটা কিন্তু কালি লাগে না এবং কার্বন ওইভাবে কিন্তু কম রিলিজ হয়। কিন্তু তুমি যদি লাকড়ি পোড়াও, ঘরের উপরে দেখবা যে জুল কিভাবে এই কার্বন, আনবার্ন কার্বন কিভাবে তোমার রিলিজ হয় এবং পরিবেশকে বিপন্ন করে। মূল মূল কথাটা হচ্ছে কি, কার্বন সাইকেলকে তো আমরা থামিয়ে দিব না। আমরা কিভাবে আমাদের ওয়েস্ট গুলোকে রিসাইকেল করে একটা ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স মেনটেন করে আমাদের এই এনার্জি ডিমান্ডটাকে স্যাটিসফাই করব। বুঝতে পেরেছো? ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। আর কারো কোনো কোশ্চেন? লাস্ট মিনিট। স্যার আমি কিছু বলতে চাই স্যার। হ্যাঁ বলো। স্যার সত্যি বলতে স্যার, আমি আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে খুব কম সংখ্যক শিক্ষককেই দেখেছি যে মানে যারা আর কি প্রশ্ন করতে আর কি স্যার মানে আর কি উদ্বুদ্ধ করে। তো স্যার আর আপনার অ্যাসাইনমেন্ট থেকে আর কি অনেক কিছু শিখতে পারছি, গুগল স্কলার, পাবমেড, তারপর হচ্ছে অনেক সায়েন্টিফিক জার্নালের সাথে পরিচিত হয়েছি। তো স্যার আপনি করোনার মধ্যে স্যার নিজের যত্ন নেবেন, আর আপনার প্রতি স্যার শুভকামনা থাকবে স্যার। তোমার নাম কি? স্যার আব্দুর রহিম। আব্দুর রহিম, তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি খুবই ইন্সপায়ার্ড হয়েছি। বিশ্বাস করো, আমি 10-12 বছর দেশের বাইরে ছিলাম। আমি ইউএসএতে, ইউকে, জার্মানি এবং জাপানে 10-12 বছর কাজ করেছি। তোমরা যদি আমার উইকিপিডিয়াতে আমার পেজ দেখো, একজন মাত্র টিচারের পেজ পাবা উইকিপিডিয়াতে, বুঝতে পারবা যে একই ধরনের কাজ করে এসেছি। তা আমার মেইন কাজটা হচ্ছে ইয়াংদেরকে ইন্সপায়ার করা। আমি 4 বছর ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে পড়িয়েছিলাম এবং বিশ্বাস করো 4 বছরেই প্রত্যেকটা টার্মে স্টুডেন্টরা ওখানে টিচারকে ইভালুয়েট করে এবং আমার স্কোর ছিল হাইয়েস্ট। এবং এত অ্যামেজিং, যেমন তুমি আজকে লজ্জা করো নাই, আমাদের স্টুডেন্টরা লজ্জা করে তোমার ফেস টু ফেস কমেন্ট করতে, একজনকে কমপ্লিমেন্ট করতে। তোমাদেরকে একটা শিক্ষা আমি দেই, তোমাকে যে যেভাবেই হোক সামান্যতম যদি উপকার করে, সে যদি তোমার বন্ধু হয়, তোমার বাবা হয়, তোমার মা হয়, অথবা ডিস্টেন্ট রিলেটিভস হয়, অথবা কোনো রিলেটিভস না, তাদেরকে কখনোই অ্যাপ্রিসিয়েট করতে হেসিটেট করো না। এটা হিউম্যানের একটা অত্যন্ত বড় পাওয়ারফুল ফিচার, এবং যার ভিতরে এটা আছে সে আলোকিত হবে। আমার কাজটা হচ্ছে স্টুডেন্টদেরকে ইন্সপায়ার করা। কয়টা টপিক আমি পড়িয়ে তোমাকে শেখাতে পারবো, কিন্তু তোমাকে যদি ইন্সপায়ার করতে পারি, তোমাকে যদি দ্য আর্ট অফ লার্নিং, কিভাবে তুমি শিখবা, এটা যদি আমি তোমাকে শিখাতে পারি বা দেখাতে পারি, শিখানো আসলে কিছুই না। এখন এই মডার্ন ওয়ার্ল্ডে শিখানো কথাটা ঠিক না, মোট কথাটা হচ্ছে আমি ফ্যাসিলিটেট করছি তুমি যাতে তোমার যে এই হিডেন স্ট্রেংথটা রয়েছে তোমার মস্তিষ্কে, তোমার চিন্তায়, এইটাকে আমি জাগ্রত করার চেষ্টা করি এবং তাদেরকে উৎসাহিত করি। ছোট্ট একটা ভালো কাজ করলো তাকে উৎসাহ দেয়া। তোমরাও এই আমার এই অভ্যাসটাকে, এই চর্চাটাকে যদি নিজের মধ্যে নিতে পারো, তুমি দেখবা যে এটা অনেক বড় বিগ তোমার
তোমার ক্যারেক্টার একটা ডেভেলপ হবে। মনে করো তুমি একজন প্রফেসরের কাছে একটা চিঠি লিখেছো বিদেশে, সে উত্তর দিল কি যে তার ল্যাবের মধ্যে এখন কোনো পিএইচডি বা মাস্টার্স স্টুডেন্ট নেওয়া সম্ভব না, সরি। তুমি কি করবা বলো তো, তোমার কি করা উচিত? যে কোনো একজন বলো। স্যার তবুও তাকে আর একটা মানে ফিরতি ইমেইলে হচ্ছে মানে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার হচ্ছে শেষ এক্সেলেন্ট, করা উচিত। এক্সেলেন্ট। কি করবা জানো? কারণ তোমার জন্য তোমার চিঠিটা সে পড়েছে, তার জীবনের কিন্তু একটা হোল লাইফ স্প্যান কিন্তু ফিক্সড। সে এটা পড়েছে, তোমার জন্য একটা উত্তর লিখেছে, তুমি তাকে ধন্যবাদ জানাবা যে এইটুক যে তোমার প্রতি সে সহানুভূতি দেখিয়েছে। তাকে একটা ধন্যবাদ জানাবা এবং বলবা যে নেক্সট টাইম যদি কোনো অপরচুনিটি হয় আশা করি তুমি আমাকে স্মরণ রাখবা। এই কালচারটা কিভাবে ডেভেলপ করতে হবে বন্ধুকেও, বুঝছো? আমি নর্থ আমেরিকাতে কিছু, এদের অনেক খারাপ জিনিস আছে, কিন্তু একটা জিনিস দেখেছি কি, তারা খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করে। তুমি তোমার মা বাবাকে যে ভালোবাসো, কয়জন আছো এটা বলছো যে তোমাকে খুব ভালোবাসি, সামনে বলা দরকার, অ্যাপ্রিসিয়েশনটা দরকার। এটা ওই যে এখন যে এই সো কল তোমার মনে করো যে রাজনীতির মধ্যে যেভাবে এই ইয়া করে, ফ্ল্যাটারিং করে, ফ্ল্যাটারিং না, তোমার মন থেকে এটা বলার বা রিয়েল যে যতটুকু প্রাপ্য সেটা করার কিন্তু অভ্যাসটা তৈরি করো। তোর বন্ধু একটা তোমাকে ছোট্ট হেল্প করলো, তাকে এটা মনে রাখবা, তাকে তোমার অ্যাপ্রিসিয়েট করবা। এটা আমার লাস্ট আজকের তোমাদের জন্য আমি মনে করি টিপস। জীবনে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তুমি চিন্তাও করতে পারবা না তোমার এই হ্যাবিটের জন্য তুমি সোসাইটিতে কত বেশি পরিমাণ তোমার প্রতি সাপোর্ট চলে আসবে সোসাইটির। এটা আমরা করি না। একজন হেল্প করেছে, 2 দিন পরে অকৃতজ্ঞ হয়ে আমরা ভুলে যাই। আমি আমার ক্লাসের মধ্যে আমি যত্নশীল থাকি যে আমার প্রতিটা স্টুডেন্টের কোনো আনকমফোর্ট তৈরি হচ্ছে কিনা, আমি কি তাকে ওভার বার্ডেন দিচ্ছি কিনা, আমি তার সাথে কি কমিউনিকেট করতে পারছি কিনা। সেই জন্য তোমাদেরকে এত প্রশ্ন করতে বলি, এবং প্রশ্ন আমি বলি কি, যা তোমার সাবজেক্টের ভিতরে না তাও তুমি করো। কারণ হচ্ছে ক্লাসরুম ইজ দ্য সেফেস্ট প্লেস, যেখানে একজন ইন্টেলেকচুয়ালের সাথে, লিভিং এনসাইক্লোপিডিয়ার সাথে একজন ইয়াং ট্যালেন্ট সে ইন্টারেক্ট করতে পারবে। পৃথিবীতে আর কোনো জায়গা নেই এরকম, ঠিক আছে? এবং তোমাদেরকে আরেকটা কথা বলি, এই কোর্স আজকে মনে করো শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি তোমাদেরকে মনে রাখবো, তোমরা যখনই জীবনের যে কোনো পথে যে কোনো বিষয়ে যদি কমিউনিকেট করতে চাও, আমার যে এক্সপেরিয়েন্সড তোমার মনে করো যে এই ক্যাপিটাল আছে, এই ক্যাপিটালটা 100% তোমাদের জন্য ইনভেস্ট করব। ধন্যবাদ স্যার। ওয়েলকাম। তোমরা অনেক ভালো থেকো এবং নিরাপদে থেকো, এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাও। আমার দিক থেকে আমি চেষ্টা করছি কিভাবে এই করোনাকালীন সময়ে তোমাদের যে পরীক্ষা সম্পর্কিত বা অন্যান্য বিষয়ে সমস্যাগুলো হচ্ছে, কিভাবে এগুলোকে ওভারকাম করা যায়। এবং আসলে সরকারের কাছে আমি অনেকবার লিখেছি, অনেক চেষ্টা করেছি। কালকে এনআই খান, যিনি সাবেক শিক্ষা সচিব ছিল এবং বর্তমান প্রাইম মিনিস্টারের খুবই ঘনিষ্ঠ, উনি বঙ্গভবন থেকে আমার সাথে টক শোতে অ্যাটেন্ড করেছিল। সময় হলে এই টক শোটা শুনো। এবং এখানে আমি কি বলার চেষ্টা করেছি, এই উচ্চশিক্ষার জন্য সরকার বড় রকমের প্রণোদনা প্যাকেজ করে প্রত্যেক স্টুডেন্টকে একটা করে ল্যাপটপ দিতে পারতো। আমি কালকে বলেছি কি, সারাটা বাংলাদেশকে ওয়াইফাই করা সম্ভব। আমি এই থটটা শেয়ার করেছি। সারা বাংলাদেশ এত প্লেন, আমেরিকাতে বহু স্টেট আছে যেগুলো বাংলাদেশের চেয়ে 5 গুণ বড়, তারা ওয়াইফাই করে ফেলেছে সবটা, একেবারে ফুল স্পিড ওয়াইফাই। এটা বাংলাদেশে করা সম্ভব। উনিও এগ্রি করেছে, কারণ উনি A2I অ্যাক্সেস টু ইনফরমেশনের উনি কিন্তু ফাউন্ডার, এই যে যেটার মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ করছে। এটা করা এখন দরকার ছিল। আমাদের ইউনিভার্সিটির পুরা ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা, ওই বিল্ডিং এ পয়সা খরচ না করে এখন এই ডিজিটাল অবকাঠামো তৈরি করা দরকার ছিল, যাতে স্টুডেন্টগুলো একটা ভার্চুয়াল ইউনিভার্সিটি পায়, ভার্চুয়াল ক্লাসরুম পায়, লাইব্রেরি পায়, পরীক্ষাগুলো দিতে পারে একেবারে যেটা এই আমেরিকাতে করছে, অন্যান্য দেশে স্মুথলি পরীক্ষা দিয়ে দিচ্ছে, টাইমলি সবগুলো পরীক্ষা। এই কাজগুলোতে মনোযোগ দেওয়ার জন্য সরকারকে আমি অ্যাডভোকেসি করছি, চেষ্টা করে যাচ্ছি। দোয়া করো। আমরা জানি না কিন্তু করোনা কবে শেষ হবে, কিন্তু দোয়া করি যত দ্রুত এটা থেকে আমরা মুক্তি পাই। মুক্তি নিশ্চিতভাবে আমরা পাবো, কিন্তু কত সময় পরে হবে উই ডোন্ট নো। অনেক ভালো থেকো, তোমরা সুস্থ থেকো, তোমাদের পরিবারের জন্য শুভকামনা থাকলো।
তোমরা কখনো মনোবল হারাবা না। জি স্যার। তোমাদের এই করোনা কোনোদিন তোমাদের ক্যারিয়ারকে ডেস্ট্রয় করে দিতে পারবে না। যেমন স্বৈরাচারের স্বাদ 3.5 বছর আমার জীবন থেকে নিয়েছিল, এবং এগ্রিকালচার ইউনিভার্সিটিতে আমার যে আন্ডার গ্রেডের মার্কস এবং মাস্টার্সের মার্কস এগুলো হচ্ছে রেকর্ড পরিমাণ, আজ পর্যন্ত ভাঙতে পারে নাই। পাশ করার পরে 2 বছর আমার চাকরি হয় নাই রাজনৈতিক কারণে, কিন্তু আমি কিন্তু ডেস্ট্রয়েড হয়ে যাই নাই। কাজে কাউকে কেউ ডেস্ট্রয় করতে পারবে না। তোমার প্রতিভা, তোমার স্বকীয়তা, এটা তোমার ক্যাপিটাল। এই ইউনিক এই যে তোমাকে আল্লাহ গিফটটা দিয়েছে, এটার উপর আত্মবিশ্বাস রাখবা। নিশ্চয়ই সামনের দিনগুলো তোমার অনেক শুভ এবং সুন্দর হবে। অনেক ভালো থেকো। জি স্যার, আপনিও ভালো থাকবেন স্যার, আর আপনার জন্য অনেক শুভকামনা, আপনার সুস্বাস্থ্য কামনা করছি স্যার। থ্যাংক ইউ আল্লাহ সো হাফেজ। মাচ। আসসালামু আল্লাহ আলাইকুম হাফেজ। স্যার। ওয়ালাইকুম সালাম।